materialized vibhuti this year or last year on Azam Day, Islamic holiday. Something in Islamic is written, vibhuti, the vibhuti materialized, and a sign that Baba is still here, even though the physical body he has left. Here we have Baba's chair, Shiva Lingam, Ganesh, and the card that Baba actually used for touring the hospital. We turn around, we have the main gate where Baba entered. This is the main hall in the hospital. Baba wanted this grandeur so that the patients would have confidence in this hospital. Sri Sathya Sai Baba Super Speciality Hospital in Whitefield, Bangalore, Karnataka, India. This hospital, inaugurated by Baba in 1999, has performed over 300,000 free operations. And remember, we're talking super specialty hospital. Started as neurosurgery and cardiac, as it's known in the hospital, and since then they've expanded to make it all inclusive. They combined the general hospital into this hospital now, super specialty hospital, and patients from around the world are welcome here with love for free. They get free, if you become an inpatient, you get free medicine, free operation, free even aftercare. For a year, you can consult with a doctor in your own village. They have certain villages here in India, and you can do follow-up. They'll pay you for the follow-up after your operation for a year. They even have residences, so your family can stay here for 10 rupees a day. 20 rupees a day, which is about 33 cents. And as you can tell by the grandeur of the hospital, it's not just, mediocre accommodations. I mean, you can tell this is a super specialty hospital. It's really amazing. I've spent a few days here now. I've talked to people that work here, the patients, a patient, and really it's amazing. Everyone here realizes they're getting exceptional health care. All because of Baba, all because of Ishwarama. Ishwarama, Baba's physical mother of his body, that wanted medical care for the women of Puttaparthi, a small village back then, maybe had 100 people. But she felt bad that their mothers had to take their sick children all the way into another town to carry them. Cars and taxis back then. So she asked Baba to start a hospital. And Baba said yes. Baba started a little hospital in Puttaparthi, general hospital. The little hospital actually became a general hospital, and then it became a super specialty hospital. So we can see whatever Baba does, it might start off small, but it ends up super. Now this is the reception block. So if I was a patient, I would come here only. And from here, my journey would become totally free of cost to everybody, no matter where they are in the world. I'm here with Bapi, and Bapi is doing volunteer seva work, right? And you're doing here in the Sathya Sai Super Specialty Hospital in Bangalore. But you also mentioned other places. Where else are you doing seva? Swami is good. Yeah, but you said Kodai, where else you are doing seva? Because Puttaparthi mein karta hu? No, seva in Kadguri. Gokulam Mandir. Here in Vrindavan in Whitefield, okay. And Kenting Swami Gokulam. Is in Vrindavan canteen? No, Kenting. I didn't know there's a canteen but there. then my sleeping in Kenting Gokulam. Here in Whitefield. Whitefield. And how many from your hometown?
to here, how long does it take you to get here? Traveling, कितना time लगता है? 3 days. 3 days. So, Bapi, naam? Ajay, right? Bapi, you travel 3 days to come do service here. Yes. Now, Swami, do they give you any money for service? Not money. No money. No money in Seva. Bapi has come 3 days from his village. 3 days traveling, and I'm complaining about 2 days from Santa Barbara, California. He traveled 3 days to come do service. Seva literally means service in Swami's hospital here. And they don't pay him any money. He's done it out of the goodness of his own heart. How long have you been doing this, Bapi? कितना साल से करता हूँ? How long have you been doing this? मैं 4 month यहाँ हो गया. 4 months. 4 month हुआ, लेकिन 1 महीना में मुझे स्वामी ने भेज दिया इधर. In 1 month? इधर किया, मैं नाइट ड्यूटी इमरजेंसी ने किया इधर हॉस्पिटल में. हाँ. 15 डे हो गया मेरा पूरा होने वाला है डे करने के बाद. उसके बाद मैं गोकुलम में जाऊँगा. Amazing. Bapi, why are you doing this? Why are you doing service in Sai's hospital? कौन सा कारण के करता है आप? क्यों कारण इधर सर्विस करता है? स्वामी ने बुलाया, स्वामी का थोड़ा भावना. स्वामी? सत्य साई बाबा? हाँ. कैसे बुलाया आपको? मन से बुलाया. मन से बुलाया, दिल में से? हाँ. So, what Bapi is saying is that he had a calling in his heart, as we say in English. Swami is a heart. Swami है दिल में है. So he has Swami in his heart. It's a good place to keep Swami, by the way. Better than in pocket. It's better to keep him in your heart, I am feeling. So Bapi here decided he's going to dedicate his life in the service of humanity. Very honorable. Bapi, thank you, huh? Thank you for providing such good service to the people. So there's 33 of you. No, it's okay. It's okay. 33. And you are coming from Mandya district. Chikmagalur. See, in US they do not have such names, so it's a little difficult. There's Los Angeles, New York, such thing. So you are providing free service. Very good, all of you. And what sort of service do you provide in the hospital? So many divisions are there. Dietary, laundry. Directly laundry, very good. Something laboratory work. Laboratory, canteen. Oh, I like canteen. Huh? General canteen work. General canteen work. That meant for only for attenders. Only for? Attenders. Attenders. Only. Those who are came with patients, no. For their only canteen. So why do you do this? Because people in the rest of the world, they don't do things for money. They're not giving you money here, right? Are they giving you money? Yeah, just we are doing for 1 week only. For only 1 week? Yeah. देखा कितना बड़ा feeling है. All 1 week. वैसे बोले तो वो साल भर के भी कर रहा है इधर. To sacrifice your life for 1 week helping other people is not small thing nowadays. So it's a good opportunity for just 1 week. It's the opportunity, golden opportunity. You're doing such, I can see this, you have genuine inspiration to do a good job. It's not like somebody's forcing you. There is no force on this. Those who are interested, they can come. Amazing. So you've done, this is third time you're coming? Yeah. Third time? Actually, I came from, this is my 7th time. 7th time. What's your name, sir? Manohar. Manohar. I'm Ajay. So, how long do you plan on staying here? Huh? How long do you plan on staying here? No, just a week. Wait. But this is third time you're coming, right? No, yearly thrice. Oh, every year 3 Yearly times? thrice, yeah. 3 times a year? Yeah. Means around 4 months per. Every 4 months you come here and you provide 1 week of free service. Yeah. And how long does it take you to get down here? From Traveling?
traveling train and bus. How long? Around 3:30. No. How time-wise? How long does it take? 6 to 7 hours. 6 to 7 hours. So you travel 6 to 7 hours to come here to provide free service to people. No one's forcing you, right? No force. Mother, father not forcing? I'm kidding with you. Not like that. Good. Those who are interested, they can come. And your group is how many people in your group? Now we actually 33 from only gents. Right? The Sevadal, other ladies Sevadal also there. Right? They are also from around 30 something. 30. And in this hospital, the men's Sevadal work separately and the women's Sevadal work separately, right? Good. So there's discipline is maintained in the hospital. That's why following blue scarf for gents and yellow scarf for ladies. Very nice. Very nice. Thank you, sirs. Thank you very much. Sayonara. The name of your town, gentlemen? You are coming from? Little louder. And which state is that in? Karnataka. And why are you here in the hospital? Sevadal. And today, 1 week, and today is Sunday, so you are taking a little break. Otherwise, you'd have blue scarf, right? So you know each other? Yeah, and you're coming here to provide free service, right? Because from your heart, you want to help people. See, very nice. Very nice. So how many times have you come to Swami Hospital? 5 times. 5 times. And you are coming every year? Yes. Very nice. So the patients here that you are helping, do they say thank you? Are they liking the service you are providing? They are very grateful, right? Because in most hospitals, you are not finding such relationship between the people working and the patients, correct? This is why this is special hospital, correct? Yes. Would you gentlemen like to say anything? Love all, serve all. Love all. See how nice, right? All right. Thank you. We're here in the Sathya Sai Super Speciality Hospital in Whitefield, Bangalore, state of Karnataka, India. And sir, your name? Dr. Sundaresh, I am the director. Director. And this is Mr. Mehta. And sir, your name? Praveen. Please, gentlemen, share something. The Super Speciality Hospital or the Sathya Sai Institute of Higher Medical Sciences was started 16 years ago. We completed 16 years on the 19th of January 2017. And we've been in service of the public here, offering free medical care as per Bhagavan's principles of medical care with love of the highest quality. To start with, this hospital was initially meant to serve the patients who required neurological problems and cardiac problems. So the departments of neurology, neurosurgery, cardiology and cardiac surgery were started. And subsequently, last July of 2016, the multi-speciality facilities have also been added to this, where all the general specialties have been included into this hospital. So you started with neuro and heart. Yes. And now it's included to basically All the specialties. All the specialties. That's The neuro and cardiac surgery departments have a very high quality equipment as well as very highly trained professionals rendering the service to the patients who require this. And on an average, we perform about 6 to 8 surgeries in neurology, neurosurgery, and about 6 surgeries in cardiac surgery also per day. per day. So it's just roughly, since they're opening, how many is free, totally free to everyone, anywhere from the world,
How many operations do you think you provided? It's a huge number, I haven't calculated Just that. roughly off It's the top of your head. approximately 6,400, we calculated something yesterday. Yeah, how 6,000 Per year. per day, per month, per year. Per year, 6,000, around 6,400 surgeries Per year, Alright. per annum. my math is not good. 6,400 into 16. Right, let's see. About 2.6 lakh operations. That's for, in what, America and England, they don't use lakhs, so 2.6? Yeah, So in English, that's 260, 62,000, 262,000 262,000 operations done free of have cost. been done free of charge in this hospital alone. In Puttaparthi, there's also another Econo, hospital. that has been there for 26 years now. Puttaparthi Hospital, 26 years, okay. Just, And each, you can cost each of these operations I was at just- about I was just about to say. 50,000 rupees to 60,000 rupees for each of these operations. Minimum. Yes, minimum. Because in On the average. US, heart operation is what, 45,000, 50,000? I don't know. Yeah, US, and this is years ago, I'm telling Yeah, you. no, but here it would cost price, I'm talking about cost Yeah, price. If you look at commercial cost, each operation will be at least 150,000 rupees on an average. 150,000 rupees. So where does the average man in India get 150,000 rupees for an operation? So we can imagine the service that Baba has started to provide, or is providing, I should say, for everyone. Yes, It's really, it's an amazing It's service which amazing. has been happening. it's something I actually think that the mind can't comprehend as well as the heart can. Seriously, what True. Baba is doing. Yes, Baba has created these hospitals as an example to show that this kind of a thing is possible. And only thing is, there are plenty of people who have probably more money, Right. but they don't do a thing about it. Yeah, that's And more this is an problem. example of Baba to the world to say that this kind of a service free of cost at very high end is possible without any doubt. But it only requires the indulgence of a person's mind and the thought process to say that we need to help people. Here I notice it's done from the heart. In other hospitals, it's done from your wallet. Yeah, That's it right. is true. Here no patient who comes here is ever asked where he's coming from, what is he doing. We only ask for his ID card for the sake of address. Right, government rules have to be We don't ask how much his income is, we don't question anything beyond the normal demographic data that any hospital would require. Now, Mr. Mehta had mentioned to me before, last time I was here, that when a patient comes, he gets to the gate, he's evaluated, and if he needs medicine, he's given medicine for free? No. No. Outpatients are not given medicines, only the inpatient services are. So inpatients are given medicine. Oh yes, inpatients are not only given medicine, they get given food, everything is food. Food. And there's also, from when I was actually in Parthi, I think, some mention was there, Baba had mentioned that when he came up with the idea that he's going to build this hospital, that not only is there room for the patient, but there's also a side room for the family, is that correct? Yes, there's a huge facility created for the patient's relatives. It's called the Salarpuria block here. It's called, sir? Salarpuria block. Salar- It's a separate building where the patient's relatives are given accommodation to stay And at a very nominal cost. phenomenal cost, right? Yeah, it's some 10 rupees per day. 20. 20 rupees per day. 20 rupees a day, that comes out to be about 33 US cents per day for accommodation. Yes.
And dormitory type of and food is also provided, right? They have They have facility to pay for their No, I mean the facility. Facility is there. there. For food. Facility is there. So they don't have to go outside. No, Once they don't have to go for have all the anything. cares and needs that Yes, one would yes. imagine are taken care of. I'm noticing that, you know, you run across some Sanatan Sati or something somewhere, that there's now, people are saying Sai Hospital in Rajkot, you know, or Super Sai Hospital, so forth, in 2-3 towns, I think. Are people just doing this on their own, or is it actually affiliated with this hospital or the Sri Sathya Sai Central Trust? No. How many hospitals are there actually in Baba's, that Baba has started? Baba's hospital Baba has, under the central trust, there are 5 facilities. Fine, right? 2 super speciality hospitals, 2 general hospitals. Super specialty, Puttaparthi? General hospital at Puttaparthi, super speciality hospital here, Right. and general hospital, general specialties here, which was hitherto until July it was a separate facility. Since we had a lot of available resource here, we moved them here. So the general specialties have merged with the super specialties here now. Okay. And there's a mobile hospital also. The mobile hospital is doing a phenomenal job. That, I just hearing it, I feel better. Because really, I know, I've been sick in America and stuff, and that would have been really nice to have. Seriously, because when you're ill, sometimes you can't go to the hospital, you know, just circumstances. And to have a mobile hospital, that I feel really helps people. Yes. And that's the whole idea, right, is to help Yeah. people here, as opposed to a lot of places around the world, the idea of a hospital is to just make money. And it's unfortunate, but how fortunate is it that Baba has set this example, and what a really outstanding, to me, I find it outstanding, seriously, that this is happening. And I think the more people that would find out about it, the better it is for everyone. Seriously. Praveen, sir, would you like to add anything? I think between the 4 hospitals that Baba has set up, they've done close to 300,000 surgeries. Over the last, the first hospital was set up in 1953 in Puttaparthi. Right, Ishwanamba, because of Ishwan. Yeah, the general hospital at Puttaparthi, and later another general hospital in Whitefield was started in 73, and then Puttaparthi hospital started in 91. 91, okay. This started in 2001, and across the thing we have done close to 3 lakh surgeries, procedures free of cost, and in all this, the patient wasn't asked to prove his his financial capability. It's like whoever came got operated. There's no discrimination on the front of financial or any social or caste or whatever, national. We have had US nationals. I was just about to ask, do you get people from foreign countries coming here? Who just come here because they get a honest opinion, Right. and it's not that, yeah, I have a problem, but does it really require a surgery? Right, For example, right. So consultation. Yes. Yeah, they just come to just know whether they really require surgery. Nice, And very nice. The other thing is, we are talking only about the surgeries. Right. There are a number of other invasive cardiac procedures which happen at very great cost, with the most recently developed cardiac devices to treat heart problems, Now, like the closing of the hole in the heart Really? through cardiac catheterization, implanting a pacemaker. You do all that? All of this is extremely expensive. I think in the last Just roughly how? in the last one camp that we had, I think the expenditure was almost 70 lakhs. yeah, 70 lakhs. In one camp which went on for about 10 days. In 10 days, And you spent this was 70 lakhs. all the grace of Bhagavan and the contribution of some of the devotees Right. who are professionals themselves, who have contributed to these devices, and it has been done at our place with our own cardiologists.
there's one device called the ICD, intracardiac defibrillator. You have heard of defibrillator? Yeah. So, Shock. yeah, I watched. There are some patients whose heart suddenly stops, and for them, I mean, if they're somewhere having bath or Right. traveling, it's death. Right. So there's a new device called the intracardiac defibrillator, which is implanted into the heart, which keeps sensing the heartbeat, and if there is any, it's similar to pacemaker, but it a much advanced version. So it shocks from within the heart, and so the that's amazing. and each of those ICDs costs 8 lakhs. Each one, how many? 800,000. How many do you think you? So it's a new thing, right? It's a new thing, and But so, you're doing it. Yeah. You're implanting these. yeah, it's these are all the doctors from the US, Right. the electrophysiologists who keep coming, and they bring these devices and implant them. And in India, there are not many hospitals which do those procedures because Not many patients can afford it. afford it. 8 So, lakhs. It is Just for not the just, device. This There's device. there are a number of hospitals providing some kind of a free care, either in part or in full. The speciality about this hospital that Bhagwan has started is that everything that is done here is of the highest quality. Wow. The investigative modalities, CT, the CT scan, the MRI, the ultrasound which is used in the radiology department, the echocardiogram which is used, one of the echocardiograms which is being used in the cardiology department is 1 crore. The Oh. machine The machine itself. is a 1 state crore. of the art, most recent machine by Wait, GE. 1 crore in English, sir. 10 million 10 million rupees. rupees. My math is not good. I'd mention how much it is in dollars, but sounds like a lot. Yes, it is a lot of money. Even in the US dollars, it's a lot of money. Yeah, I was gonna say. But the thing is, That's just for one machine. What is the highlight of this is that patients, though they're getting free care, they're getting top. are getting the best of care. I'm an orthopedic surgeon myself, I heard. and I do joint replacement surgeries here. You do? Joint replacements. Wow. And, So this is patient. that is incidental. And those joints, each of these joints cost about 75,000 rupees. Wow. And even that is done free. Of course, we don't have unlimited numbers to do. We do Yeah, limited no, numbers. no, of course. And therefore, it's just a show to the world that this kind of a charitable work is a possibility. So you were here when Baba came to inaugurate it? Yes. Yes. That must have been something then. Oh yes, it was a very huge occasion Now, when Baba blessed this hospital by his presence, and the then Prime Minister, Mr. Vajpayee was here. that would be the Prime Minister of India. Yeah, Prime Minister of India. Yeah. Now, if I'm not mistaken, even after the operation, when the patient goes back to the town, you're taking care of something like some Yes, follow-up? there is a facility for teleconsultations. We have a network of clinics in the states of West Bengal, Orissa, Right. where there are recognized doctors who are sitting in these clinics, and then they have a teleconsultation, a teleconference with our doctors here. And our patients who are needing follow-up, they go and visit with these doctors in those states. For up to a year, right, you were saying? As long as they As want long- to. as As long- long as they want to. I think first they have started here. Yeah, no, as long as they want to, they can do a teleconsultation, and then doctors will give them advice. And if there is something that they recognize that they need to come to the hospital for a checkup, they are told that they should come here for a further checkup. So very comprehensive, as we say in English. The healthcare in this hospital, at least from what I've observed, is so comprehensive. I can't even, I'm not an expert, I'm not a doctor, I'm no expert, but I can't think of a hospital
where such comprehensive care is given to a patient. Seriously. Very nice. Anything else, sis? Saira, Saira? Good. Thank you, huh? thank you very much. మహనీయులను గన్న మాతృభూమి పాశ్చాత్య వీరుల పరద్రోలించియు స్వాతంత్రమును గన్న సమరభూమి పాండిత్యమున చాలా ప్రఖ్యాతిగాంచిన ప్రతిభ చూపించిన భరతభూమి సంగీత సాహిత్య శాస్త్రీయ విద్యలందు ధీశక్తి చూపిన దివ్యభూమి చిత్రకళలతోడ చిత్రమయ్యున్నట్టి భరతభూమి యందు జననముంది భరతమాత ధర్మం భాగ్యంబు కాపాడ బాధ్యతంతయు మీదే భారతీయులారా బాధ్యతంతయు మీదే భారతీయులారా బాధ్యతంతయు మీదే భారతీయులారా. This is the sacred land that has given birth to saints and saviors and sages. This is the country that has driven out the foreign rulers. This is country that has shown excellence in scholarship, wisdom and knowledge. This is the country which is outstanding in music, science and literature, the fine arts. Having been born in this country, it is a sacred duty of everyone to uphold the dharma of Bharat. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiments of divine Atma. ప్రాచీన కాలము నుండి భారతదేశీయులైనటువంటి మహనీయులు, యోగులు, మేధావులు ఆరోగ్య నిమిత్తమై అనేక విధమైనటువంటి పరిశోధనలు చేస్తూ వచ్చారు. Since ancient times in Bharat, noble souls, spiritual seekers have made investigation in depth regarding the health. జీవితంలో ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యము. In life, the health is wealth. కనుకనే ఆరోగ్యమును కాపాడి ఆనందమును పెంచుకొని దేశమునకు శాంతి స్పందతలను అందించాలనే ఉద్దేశంతో అనేక మంది ఋషులు కూడాను దీనికి తోడ్పడుతూ వచ్చారు. The sages also thought this way. By ensuring health to entire humanity, the safety and the peace and security could be guaranteed. ముఖ్యముగా మానవునకు ఆలోపతి అనగా ఇంగ్లీష్ వైద్యము చాలా అవసరమని భావించారు. It is felt that allopathy is most needed. కానీ కేవలం అలోపతి అనేటువంటి మాత్రమే కాకుండా ఆయుర్వేదం అనేది కూడా అత్యవసరమని విశ్వసించారు. They also believe that along with allopathy, Ayurvedic science is equally important. అయితే ఈ అలోపతి అనేటువంటిది తాత్కాలికమైనటువంటి రోగముల నివారణ గావిస్తూ వచ్చిందే కానీ శాశ్వతమైనటువంటి విమోచన చేయటం లేదు. Allopathy gives you a temporary relief but not a permanent cure. కనుకనే ఆయుర్వేదం అనేటువంటిది శాశ్వతమైనటువంటి నివారణ గావిస్తూ దేశమునకు ఎంతయో చరిత్రను సాధుతూ వచ్చింది. In fact, it's Ayurvedic science that conferred the permanent relief and cure. మన దేహంలో చాలా ప్రధానమైనటువంటిది గుండె. In our body, the heart is most important. గుండె సమ్మె చేస్తే అంత జీవితమే వ్యర్థమైపోతుంది. If the heart goes on strike, the whole life would be wasted. ఈ గుండె చేసేటువంటి పని ఏమిటి? What is the job of the heart?
దేహములో సర్వత్రా ఉండినటువంటి రక్తమును ఒకదో చేర్చి దానిని ఊపిరితిత్తులకు పంపు కొట్టి అక్కడ దానిని పరిశుద్ధపరిచి దాన్ని తిరిగి సర్వత్రా ఈ రక్తమును ప్రసరింపచేస్తూ వచ్చింది. The job of the heart is to purify the blood in support of the lungs and supply the pure blood all over the body. ఇలాంటి పని మాత్రమే కాకుండా ఆ గుండెకు కొన్ని విధమైనటువంటి యొక్క శక్తి సామర్థ్యములు ఉంటున్నాయి. In addition to this, heart has got special capacities. అది ఊపిరితిత్తులకు పంపు కొట్టినప్పుడు ఆ ఒక్కతూరి పంపు కడితే ఆ రక్తమంతా కూడాను 12,000 మైళ్ళ దూరము ప్రయాణం చేస్తుంది. As it beats once, through having been purified there in lungs, the heart would be able to supply blood to a distance of 12,000 miles. ఈ 12,000 మైళ్ళ దూరము ఈ రక్తమును ప్రసరింపచేసేటువంటి శక్తి ఏది? What is that behind this power of supplying the blood to 12,000 miles distance? సైంటిస్టా? కాదు. Is it the scientist? No. ఇంజనీర్సా? కాదు. Is he an engineer? No. యోగులా? కాదు. Or yogi, spiritual seekers? యంత్రమా? కాదు. Machine? తంత్రమా? కాదు. Or any device? అన్నింటికి భగవత్ శక్తియే దీనికి ఆధారము. It's only the divine power that is responsible for the circulation of pure blood all over the body. భగవత్ సంకల్పమే లేకుండినా ఏ చిన్న కార్యమును కూడాను మానవుడు చేయలేడు. Without the assistance of divine power, not even a simple task could be achieved by man. ఈనాటి మానవుడు కేవలం దైవశక్తి పైన ఆత్మవిశ్వాసం పైన మనసును కోల్పోతున్నాడు. Man today has lost confidence in God and he has lost his self-confidence too. అందువలననే ఈనాడు ఎన్ని విధమైనటువంటి అలోపతి మందులు అభివృద్ధి అయినప్పటికీ రోగములు కూడా దాంతో పాటు అభివృద్ధి అవుతూ వస్తున్నాయి. It is for that reason, though allopathy has been progressing from time to time, diseases also have been increasing. దీనివల్ల కలిగినటువంటి ఫలితం ఏమిటి? What is the result of this? కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను ఆత్మవిశ్వాసమును అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. Therefore, everyone has to foster the ఈ self-confidence. ఆత్మవిశ్వాసమే అన్నింటికి మూల కారణము. The self-confidence is the prime cause. అట్టి ఆత్మవిశ్వాసమే లేకుండినా మానవత్వమే వ్యర్థము. Without confidence in the self, human life is a waste. ఈ అలోపతి అనేటువంటి దాంట్లో కూడాను చాలా కొన్ని క్రిములు అంతా ఉంటున్నాయి. In allopathy also there are certain devices. అది కొంతకాలం మాత్రమే క్షీణిస్తాయి, తర్వాత మరి అభివృద్ధి అవుతూ వస్తుంటాయి. They function for some time only. Thereafter the disease increases. కనుక ఆయుర్వేదం అనేటువంటి దానిని మహా చరిత్రగా భావిస్తూ వచ్చాడు ఒక వ్యక్తి. Therefore, a person considered Ayurveda as the greatest one. జర్మన్ దేశం లోపల మెస్సన్ అనేటువంటి పట్టణం లోపల పుట్టినటువంటి వ్యక్తి. A person born in Germany by Nemessen. శామ్యూల్ అనామ్ మాన్ అనగా ఒక వ్యక్తి పేరది. It's the name of a person who was born there in Germany. శామ్యూల్. Samuel. హాని. Hani. మ్యాన్. Man. అతనే దీని యొక్క శక్తిని సంపాదించినటువంటి వాడు. As he was one who acquired this power. ఇతను భారతీయ సంస్కృతి అయినటువంటి సమస్త లోక సుఖినో భవంతు అనేటువంటి ఆ దీనిని ఆధారం చేసుకొని Basing on the dictum of Bharat that the whole world should live in peace and prosperity. సమస్త లోక సుఖినో భవంతు అది అతని లక్ష్యము. He also kept in view the happiness of the entire world. ఈ లక్ష్యం చేతనే తాను గొప్ప శాశ్వతమైనటువంటి దానిని సాధిస్తూ వచ్చాడు. With this chief aim, he could achieve everything. కానీ ఈనాటి మానవుడు ఈ విధమైనటువంటి యొక్క లోకాభివృద్ధి నిమిత్తమై లోక సంక్షేమ నిమిత్తమై ఏమాత్రము పాటుపట్టం లేదు. But man today is in no way working for the welfare and the progress of the world in general by and large. ఈనాటి హార్ట్ జబ్బులు అధికమవుతూ వస్తున్నాయి. The heart diseases are increasing day by day. ప్రశాంత నిలయంలో సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కట్టి అక్కడ హార్ట్ ఆపరేషన్ చేస్తూ వచ్చారు. The heart surgery department is there in Prashant Nilayam. ఈనాటికి 10,600 ఆపరేషన్లు అయినాయి.
This day you can say that 10,600 operations have been conducted so far. ఎంతమంది బీదలో ఆనందిస్తూ వస్తున్నారు. And many poor people are suffering because of our disease. ఇక్కడ ఏ డాక్టర్ను చూడాలని పోవాలన్నప్పటికీ డబ్బు చాలా అవసరము. If you want to consult any doctor, money is necessary. బీదల గతి ఏమిటి అనేటువంటి ఎవరు యోచించడం లేదు. No one is bothered of the fate of the poor people. కనుకనే ఈ బీదల గతి ఏమిటి? What will happen to them? ఈ బీదలను సంరక్షించి బీదల యొక్క రోగములను నివారణ గావించి దేశానికి తగినటువంటి కర్మ మార్గమును అభివృద్ధి పరచాలి. Therefore the poor people have got to be taken care of. They have to be protected, and we had set an ideal in this entire nation. కనుకనే బీద ప్రజలను కాపాడేటువంటి యొక్క సేవనే నిజమైన సేవ. It is really a true service if it is rendered to poor and forlorn. కనుకనే ఈ బీద ప్రజలను చూచేటువంటి మా నాయకుడు లేడు. We don't have any leader who will take care of the poor ప్రభుత్వం people. కూడాను చూడటం లేదు. Even the world is not bothered. డాక్టర్ని చూస్తామంటే అసలే ముట్టడం లేదు. In fact, no one is thinking of them. డాక్టర్ ఒక 10 కోట్లు పెట్టి ఏదైనా ఒక ఆసుపత్రి కట్టాడంటే 100 కోట్లకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటాడు. If a hospital is constructed at the cost of 10 crores, they expect the profit of 100 crores. డాక్టర్స్ కు దయా దాక్షిణ్యమే లేదు. Doctors have no kindness and compassion. కనుకనే ఈ బీదల గతి చాలా కష్టస్థితికి వచ్చింది. Therefore, poor people are suffering a lot. ఇప్పుడు 3 దినముల నుంచి 4 దినముల నుంచి ఇక్కడ ఆపరేషన్ జరుగుతున్నాయి. Heart operations have been going on for the last 3 or 4 ఎలాంటి days. బీదవాళ్ళు, ఒకరు కార్పెంటర్, One is a carpenter, ఒకరు దోబి, one is a dhobi ఇలాంటి washerman. వారంతా కూడా వచ్చి ఈ హాస్పిటల్లో చేరి వాళ్ళ కష్టములు పరిహారం గావించుకుంటున్నారు. Such poor people have been coming to this hospital and seeking relief. 50 మందికి ఆపరేషన్ జరిగినాయి. 50 operations have been conducted వాళ్ళ so ముఖాలు far. చూస్తే ఎంతో ఆనందం వేస్తుంది. They are extremely happy. ఆనందం ఇవ్వనటువంటి యొక్క వైద్యం ప్రయోజనం ఏమిటి? And if we cannot make people happy, what for is medicine? ఆనందము ఆరోగ్యము ఇవ్వనటువంటి వైద్యం ప్రయోజనం ఏమిటి? In fact, medicine cannot confer you happiness and bliss, what for? గొప్ప గొప్ప విద్యావంతులు అయిపోయినప్పటికీ You may be highly educated, బీదల యొక్క స్థితికి ఏమాత్రము పట్టించుకోవటం లేదు. yet you are not bothered of the poor people. కనుకనే ఈనాడు ఈ ఆసుపత్రి సర్వం కూడా బీదల కోసమని చేస్తున్నాము. Therefore, this hospital is meant for all poor people. బీదల పిల్లలను సంతోషపెట్టినప్పుడే నాకు సంతోషము. Bhagavan will be extremely happy if the poor people are నా served here. జీవితం అంతా కూడా బీదల కోసం దారబోస్తున్నాను. In fact, Bhagavan has dedicated his entire life for the poor and ఈనాడు forlorn. ఈ బెంగళూరులో ప్రయత్నం చేసినటువంటి ఒక హాస్పిటల్ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంట్, లంగ్స్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ ఇవన్నీ చేస్తారు. Heart transplant and lungs transplant are going to be taken up. ఈ బీదలకంతా శాశ్వతమైనటువంటి ఒక ఆనందాన్ని అందించాలి. And the poor people must be given a permanent cure and relief. గుండె ఉంటేనే దానికి తగినటువంటి ధైర్యం వస్తుంది. If you got a good heart, you will be courageous enough. ఆరోగ్యం చెడిపోయిన తర్వాత ఏమి ఉండి ప్రయోజనం లేదు. If you are not healthy, life is useless. ఎంత ధనవంతునికైనా ఎంత గుణవంతునికైనా హార్ట్ లేకపోతే ప్రయోజనం లేదు. You may be a rich man, you may be virtuous. If the heart is defective, it is useless. కనుకనే పూర్వం గతించినటువంటి పటేల్ ఇక్కడ దీనికి ఎంతనో సహాయం చేశాడు. The former Chief Minister Patel has helped for this a lot. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా ఉండినటువంటి యొక్క కృష్ణన్ కూడాను మాకు ఎంతో సహాయం చేస్తున్నాడు. The present Chief Minister of Karnataka is helping us a lot. కనుక కర్ణాటక యొక్క ప్రజలు ఎంతనో దీనికి పాటుపడుతున్నారు. People of Karnataka also are associating with this. కనుక కర్ణాటక ప్రజలకంతా కూడాను తగినటువంటి ఆనందాన్ని అందించాలని మా దీక్ష. Bhagavan has determined to make the people of Karnataka extremely happy. జబ్బులు ఎవరికైనా వస్తాయి. Money, where do you get it? ఇక్కడ బీదవారు కోటీశ్వరుడు అని భేదం లేదు. We don't have any differences like a poor man ఎవరికైనా and a సరే rich man. ఇక్కడ ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. Let him be anyone. Treatment నయా will be పైసా given free ఖర్చు of లేదు. cost. No charge. ఇంతే కాదు, Not only వీరికి this. ఫ్రీ భోజనం, You will be supplied with free food. ఏ విధమైనటువంటి యొక్క ఇబ్బందులు లేకుండా వారిని సుఖంగా ఇంటికి చేర్చడమే మా యొక్క లక్ష్యము. It is the aim to send you home safe and secure, healthy. ఇది శాశ్వతంగా జరిగేటువంటి యొక్క సంస్థ. And this is a permanent one. నేడు రేపు అని భావిస్తారు కొంతమంది. Some may consider as the one of today కాదు and కాదు, tomorrow. No. సాయి వేసినటువంటి యొక్క సంస్థ శాశ్వతమైనటువంటిది. Right.
institution started by Sai will remain eternal, permanent. మొన్న గుల్బర్గా నుంచి వచ్చినాడు ఒక చాకలి మనిషి. The other day, a washerman came from Gulbarga. అతన్ని చూస్తే, స్వామి మా పాలి దైవమా, మా యొక్క నివారణ కలిగింది, మాకు గుండె ఆపరేషన్ జరిగింది అని ఎంతో ఆనందించాడు. The washerman from Gulbarga said, "You are God. We are operated upon. We are very happy." That's what he said. హార్ట్ ఆపరేషన్ అంటే డబ్బు కావాలి. For heart surgery, you need money. కేవలం ఎంట్రన్స్ ఫీజు కూడా ఒక 5,000 కావాలి. Even for admission, you need 5,000. 5 దమ్మిడీలు కూడా లేదు వాడి దగ్గర పాపం. In fact, that washerman is not in possession of 5 paise. ఎంతమంది ధనవంతులు లేరు ఈ జగత్తులో. There are many rich people in this world. ఎంతమంది దీనికి తగినటువంటి ఒక శ్రీమంతులు లేరు. There are many rich people all over the ఎవరికైనా world. ఈ దయాదాక్షిణ్యం అనేటువంటిది బయలుదేరుతుందా? Do you find in them any trace of kindness and compassion? చెప్పవచ్చు మాట, చెయ్యరు ఒక్కటి. They may say 1,000 things, but they don't practice even one. సాయి చేసినటువంటి ఒక పనుల లోపల 1000ంటి ఒక భాగమైన ఏ శ్రీమంతుడైనా చేస్తున్నాడా? Out of all that Sai has been doing till this day, do you find any rich man doing 1,000th of what Sai is doing? కోట్లకు ఖర్చు పెట్టి నీరంతా కూడా నువ్వు పల్లెలకు అందిస్తున్నాము. Spending crores and crores of money, water is supplied to everybody. క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టి విద్య అభ్యసిస్తున్నాము. Crores of money is spent for education. ఈ క్రోర్స్ ఖర్చు పెట్టి ఈ యొక్క ఆరోగ్యాన్ని కూడా నువ్వు అభివృద్ధి పరుస్తున్నాము. Crores of money are spent for health. చాలా మంది నోటికి ఎముక లేదు, నాలుగు ఎముక లేదు, ఏ విధంగానైనా మాట్లాడవచ్చును. The tongue has no bone, so you can twist it in any way you ఆ like. మాట్లాడేటువంటి వ్యక్తి ఒకడు వచ్చి ఒక బీదవానికి కడుపు నిండుకు అన్నం పెట్టమని చూద్దాం. The one who talks in vain the gossip, would he come here and say anything that is prepared to do? ఏ శ్రీమంతుడి ఇంటికి బిచ్చగాడు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు కుక్కనైనా ఇచ్చి వాడిని తరం కొడతాడు. When a beggar is at the doorstep of a rich man, he would ask this pet dog to pounce కనుక upon him. ఈనాడు అన్ని రంగములు కూడాను ధనము 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 ధనము. For everything in life, we stand by money, money. విద్యాభ్యాసంలో ధనము, Education, సంగీతంలో ధనము, music, సాహిత్యంలో ధనము, literature. ఇంకా అన్ని రకములైన ఈ యొక్క రోగంలో నివారణ కూడాను మందులు ఎందుకు కూడాను ధనము. Even for cure of the diseases, we need money, money. ఈ వైద్య రంగం కూడాను మనీలో ప్రవేశించింది. And this money has stepped into the field ప్రేమ of health. స్వరూపులారా, ఈ డాక్టర్స్ ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళ మనసును మార్చుకొని సదా హృదయులైపోయి సత్సేవలు చేస్తూ రావాలి. Doctors should have a compassionate heart. They should have all kindness and ఈ be prepared to కఠినత్వం serve. అనేటువంటిది దూరం చేయండి. And give up all that narrow-mindedness. ధనము 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 ధనం నీవు పోయేటప్పుడు కట్టుకొని పోతున్నావా? After all money you may have, are you going to take it with you after life? ఎంత ధనమును సంపాదించినా కానీ అది నీ వెంట రాదు. You may have a lot of money, it will not follow you. కేవలం ప్రేమ చేతనే సేవ చేయండి. With all love, serve the community. బీదలకు ముఖ్యంగా సేవ చేయాలి. Serve the poor. ఆ బీదల సేవనే మిమ్మల్ని సంరక్షించేది. And in fact, service to the poor people will protect you in the long run. రామసేవ అని కాదు, బీదల సేవనే రామసేవ. And then serving the poor people is service to Rama, Lord. కనుకనే బీదల సేవ చేయండి. Serve the poor. ఈ బీదల నిమిత్తమై మీ ప్రాణాన్ని అంకితం చేయండి. Be ready to sacrifice your life in service నాకు to the వేరొక poor. ఆశనే లేదు. Nothing whatsoever. నాకు ఈ బీదల సేవనే ప్రధానమైన లక్ష్యము. Bhagavan considers service to poor people as the ఏమైనా most సరే important aim. ప్రాణాన్నైనా వారికి అర్పితం చేసి వాళ్ళని కాపాడటానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Bhagavan is ready to sacrifice his life also for the benefit ఈ of the లక్ష్యం poor. లోపల 1000ంటి ఒక భాగాన్ని మీరు పెంచుకోండి. At least do 1,000th of what has been done. ఇది ఏ మానవుడు ఈనాడు చేయవలసినటువంటిది. This is what is supposed to be done by man. మానవుడు పుట్టి ప్రయోజనం ఏమిటి? Why birth? Human life. కాదు కాదు, మనకిచ్చినటువంటి భగవంతుడు ఇచ్చిన శక్తిని బీదలకు అర్పితం చేయాలి. All our capacity and resources must be spent for poor people. నతపాంసి నతీత్తానాం నశాస్త్రాన జపానహి సంసార సాగరోత్తారే సజ్జనం సేవనం వినా. No pilgrimage, no richness, no affluence, no association will protect you. It is only service to the poor people that confers కనుక నీ బీదల సేవ immortality. అంటే మీ జీవితాన్ని అంకితం గావించాలి. Therefore, dedicate your life for service to humanity. అదృష్టవశాత్తు ఎంతనో చదువులు చదివారు, You have educated గొప్ప గొప్ప డాక్టర్స్ అంతా అయినారు. and you are big doctors today. కానీ ఈ డాక్టర్స్ యొక్క గుణం ఏమిటి? But what is your quality? త్యాగమే వాళ్ళ క్షేమము. And in fact, the tyaga, the sacrifice will give త్యాగం you the welfare. లేనటువంటి డాక్టరు ఉండి ప్రయోజనం లేదు. A doctor without sacrifice is useless.
కనుకనే వాళ్ళు త్యాగానికి పూనుకోవాలి. He should be ready to sacrifice. త్యాగమే మన జీవితం యొక్క క్షేమమని యోచించాలి. And it is the sacrifice that ensures peace. కనుక బీదలను చూస్తే ఎంతో ఆప్యాయంగా వాళ్ళని దగ్గర చేర్చాలి. Talk to poor people with all kindness and consideration, concern. అది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క దయా ప్రేమలు. That is the love of compassion. కనుక ఆ ప్రేమను మీరు పెంచుకొని Develop this సేవను love. చేసి Serve. ధన్యులు కావాలి. Redeem your lives. ఎంతమందో జీవితంలో ఈ ధనము లేకుండా ప్రాణాన్ని కోల్పోతున్నారు. In fact, there are many people who lose their lives because they are not cared. ధనంతో కాదు ప్రాణము, ప్రేమతో ప్రాణము. The life would continue sustained because of love, not because of money. కనుక మీరు ప్రేమను పెంచుకోండి, Develop love. త్యాగాన్ని పెంచుకోండి. Be ready to sacrifice. ఎంత త్యాగాన్ని మీరు పెంచుకుంటే అంత లోకం క్షేమంగా అభివృద్ధి అవుతుంది. The more you sacrifice, the more happy the world would be. కనుక ఆసుపత్రులు కడుతున్నామంటే ఆసుపత్రితో కోర్టుకు సంపాదించడం కాదు. The hospitals are built not to earn money, crores of money. ఈ క్రోర్స్ ఆఫ్ మనీ తెచ్చుకొని ఏం ప్రయోజనము? What are you going to do with the crores of money? కట్టగడపడి నీ ఒట్టి చేతులతోనే పోవాలి. You have to return at the end empty-handed. ఆ సంపాదించినటువంటి దాన్ని బీదలకే తిరిగి వినియోగం చేయండి. Better you make use of the money that you have earned in a good way. కనుక ఈ పరోపకారం అనేటువంటి దాంట్లో మీరు జీవితాన్ని అంకితం చేయాలి. Dedicate your life in service to the humanity. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. If you serve others, it's a merit. If you harm others, it's a sin. కనుక పరోపకార దీక్షని మీరు ప్రారంభించాలి. Commence your day with service. ఈనాడు ఇక్కడ ఈ ఆసుపత్రికి అవటం చేత ఎన్ని విధమైనటువంటి ప్రజలు వచ్చి ఈ చుట్టూ భవనాలు కట్టుకుంటున్నారు. Because of the hospital that has come up today, you find so many buildings coming up around. ఇంతకు పూర్వం ఈ భూమికి ఏమాత్రము విలువ లేదు. Earlier, this land, this plot has no value. ఎప్పుడు మా ఆసుపత్రి అభివృద్ధి అయిపోయిందో ఇప్పుడు వేలలు చాలా పెరిగిపోయినాయి. The moment hospital has come up here, the prices of the land around has ఇంత gone up. వేలలు సంపాదించుకుంటున్నారు, బీదలకు ఏం చేస్తున్నారు? You are earning money, but what is it that you are doing for the poor? కనుక బీదలకే మీరు దీన్ని త్యాగం చేయాలి. Therefore, sacrifice all that for the poor. బీద ఒక్క మనిషి ఆనందిస్తే మీకు ఎంతో ఆనందం అవుతుంది. If one poor man is happy, you can be happy. హెల్ప్ ఎవర్ హర్ట్ నెవర్. Help ever, hurt never. ఎవరిని పీడించి ధనం సంపాదించకూడదు. Never earn money by just squeezing money, extracting from others. వాడు ఏడ్చుకుంటూ తెచ్చి ధనం సంపాదించుకుంటే ఆ ధనమును మీరు పెరుక్కొని వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కూడా కోల్పోతున్నారు. Therefore, they bring you money crying all along. Ultimately, they lose their life. ప్రేమ స్వరూపులు కాండి, Embodiments of love. దయా స్వరూపులు కాండి, Be embodiments of త్యాగస్వరూపులు compassion. కాండి. Be ready for sacrifice. ఈ త్యాగమే నీకు ఎంతనో యోగాన్ని అందిస్తుంది. And it is sacrifice that gives you bliss. కనుక ఈనాటి నుండి ఈ ఆసుపత్రి ఈ యొక్క ఎక్కడైనా కానీ ఏ ప్రజలైనా కానీ ఏ దేశము భేదం లేదు మాకు. Right from this day, this hospital will ఎవరైనా cater to the వచ్చి ఇందులో requirements of ప్రవేశించవచ్చు. everybody. No differences. అందరికీ ట్రీట్మెంట్, ఫ్రీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం. Free treatment is going to be given to everybody. ఏ విధమైన అప్పులైనా చేసి దీనికి ట్రీట్మెంట్ ఇస్తాం మేము. We'll take loan and see that you are attended to. కనుక ధనం కోసం మేము ఏమాత్రము వరము. This is not for financial gain. ప్రాణాన్ని అందించడమే మా యొక్క ప్రధాన లక్ష్యము. And in fact, to keep you alive and safe, that is our aim. కనుక మీరందరూ కూడా ఈ కొత్త పాఠాన్ని నేర్చుకోండి. Better you learn this new good lesson. డాక్టర్స్ అంతా ముఖ్యంగా నేర్చుకోవాల్సినటువంటిది. Doctors should learn the beginning. డాక్టర్స్ ధనాశను కంప్లీట్ గా మీరు త్యాగం చేయండి. Doctors should sacrifice this feeling to amass money ప్రేమాశను పెంచుకోండి, and develop more త్యాగంను kindness పెంచుకోండి. and sacrifice. ధనం దాని పాటికి అదే వస్తుంది. And money will follow automatically. మందులతో నయమయ్యేటువంటిది కానే కాదు ఈ రోగాలు. In fact, the diseases cannot be cured by medicine. దైవానుగ్రహం చేతనే నయమవుతుంది. It is only God's grace that cures. కనుకనే దైవానుగ్రహాన్ని మీరు సంపాదించండి. And earn God's grace more and దాన్ని more. సంపాదించి దాని చేతనే సర్వులకు నివారణ గావించండి. And with this God's grace, you cure everybody that comes to ప్రేమ you. స్వరూపులారా, Embodiments of love. మందుతో పాటు దైవానుగ్రహం కూడా చేర్చాలి. Not merely the medicine, God's grace is also necessary. దైవానుగ్రహంతో పాటు త్యాగం కూడా పెంచాలి. Along with that, sacrifice is essential. ఎంత ఉండి ప్రయోజనం ఏమిటి? What is it that you నీవు have కడుపు done? నిండుకు తింటున్నావు, You eat a lot. కానీ మిగతా వారి గతి ఏమిటి? What will happen to అది those కూడా మనం starving? వెతకాలి, And you should అది search కూడా for మనం them. చూడాలి. And you should have concern for them. పరోపకార సంబంధమైన కార్యాల్లో మనం ప్రవేశించాలి. And you should be ready to serve everybody. కనుక ఈ ఆసుపత్రి కేవలం అందంగా కట్టామని కాదు, దీనికి The hospital does not merely stand for ఈ architecture అందముతో and పాటు beauty. ఆనందం కూడా పెంచాలి. Along with andamu beauty, it has anandamu bliss. ఆ ఆనందం ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? బీదలు సంతోషపడినప్పుడే మనకు ఆనందం. You'll be really blissful when you serve the poor people.
బీదలు ఎన్నో కష్టాలు పడి ఎన్నో బాధలకు లొంగి చాలా కష్టపడుతున్నారు. You know, poor people suffer a lot, they struggle. ఒక్క మెడిసిన్ కూడా కొనుక్కోవడానికి శక్తి లేదు. And they don't have a square meal a day. కనుకనే అన్ని మెడిసిన్స్ కూడాను మేము ఫ్రీగా ఇచ్చేస్తాం. They can't purchase medicine, so medicines are going to be given free here. కనుకనే మీరందరూ కూడాను ఈ ఆసుపత్రి విషయం లోపల తప్పు భావాలు పెట్టుకోకుండా, don't have any kind of other ideas, ill feelings. త్యాగ భావాన్ని మీరు పెంచుకొని Have the feeling of sacrifice. ప్రజలకంత ఆనందాన్ని అందించడానికి తగిన కృషి And చేయండి. see that you share the joy with everybody. ఈనాడు అధిక కాలం కావటం చేత దీని వివరాలంతా మీకు చెప్పడానికి అంత వ్యవధి లేదు. Because the program is delayed, Bhagavan has not sufficient time to explain in detail various aspects. కలిసి పెట్టి బీదలకు సహాయం చేయండి. Having been here so long, learn the lesson of sacrifice. Having earned money, serve the poor community. అదే నేను కోరేది. That is the desire of నేను Bhagavan. ఎవరిని ఏది కోరను. Bhagavan doesn't ask anything from anybody. మీరు బీదలకు సహాయం చేయండి. You help poor people. అన్ని రకమైనటువంటి యొక్క సహాయం చేయండి. You help in every possible way. భోజనం కావాలి. They need food. ఫుడ్ ఈజ్ గాడ్. Food is God. గాడ్ కాబట్టి దాన్ని ఫుడ్ని అందించండి. Therefore, supply food to everybody. మనీ మేక్స్ మెనీ రాంగ్స్. Money makes many wrongs. కనుక దీన్ని చెడ్డ మార్గంలో మనం ప్రవేశపెట్టకూడదు. Don't waste money like మిస్యూజ్ that. ఆఫ్ మనీ ఈజ్ ఈవిల్. ఎంత డబ్బును ఖర్చు Misuse of money is పెడుతున్నారు. evil. శ్రీమంతులంతా కూడాను ధనమును ఎన్ని విధములైన వేస్ట్ చేస్తున్నారు. Rich people are wasting money. త్రాగటము, తినటము, ఇష్టం వచ్చినట్టు ప్రవర్తించటము, ఇదంతా నిజమైనటువంటి ధనము. They waste ధనం their- చేసేటువంటి They పని waste their ఇదేనా? money for vices like playing కాదు cards. కాదు, సద్వినియోగం చేయాలి. Make proper use of money. మానవునికి అంతకు 4 రకమైనటువంటి యొక్క విషయాలు ఉన్నాయి. There are 4 important aspects. డోంట్ వేస్ట్ ఫుడ్, Don't waste food. డోంట్ వేస్ట్ మనీ, Don't waste money. డోంట్ వేస్ట్ ఎనర్జీ, Don't waste energy. డోంట్ వేస్ట్ టైం. Don't waste time. టైం వేస్ట్ ఈజ్ లైఫ్ వేస్ట్. Time waste is life కనుక waste. మీరంతా అనవసరమైన మాటలు చేత ఈ టైం అంతా పాడు చేస్తున్నారు. In fact, you are wasting time in vain gossip. ఈ కాలమును వేస్ట్ చేసే బదులు పరోపకార సంబంధమైన కార్యంలో పాల్గొను. Instead of wasting your time, better you make proper use of time by నేను serving కోరేది others. అది. అందరికీ సహాయం చేయండి. ఎలాంటి వాడు వచ్చినా ఏదో మన శక్తి కొద్దీ వారికి సహాయం చేయండి. Be ready to serve others to the extent possible. అది నేను కోరేటువంటిది. That's what Bhagavan wants you to do. ఇంకా కొన్ని దినములకు వచ్చి మీరు ఇక్కడ చూచి ఇక్కడ జరిగేటువంటి యొక్క త్యాగము, భోగము, ఈ ఆనందము ఎవరికి చిక్కనటువంటి యొక్క దీన్ని మీరు అందుకుంటారు. You are going to enjoy. You are going to understand the spirit of sacrifice and the level of bliss here in this campus. బీదలంతా కళకళలాడుతూ కిలకిల నవ్వుతుంటారు. You find the poor people in all smiles, jumping బీదల in నవ్వును మనం joy. చూడాలి. In fact, we should see their బీదల smile. ఆరోగ్యాన్ని మనం చూడాలి. We should take care of their బీదల health. ఆనందాన్ని మనం చూడాలి. And we should wish for their అది happiness. మన జీవితానికి సరైనటువంటి మార్గము. That is the proper aim of our life. పరోపకార పుణ్యాయ పాపాయ పరపీడనం. It's only the meritorious one who do good deeds. But కనుక where a sinful fellow ఈ commits sins. బీదల ఆనందాన్ని మీరు చూసేటువంటి ప్రాప్తికి మీరు నోచుకోండి. In fact, cultivate that spirit as to find happiness in others. ఇదే నా యొక్క ఆశీర్వాద బలం. That's how Bhagavan blesses everyone and brings his divine discourse to a close. Distinguished guests, it is a matter of pride for our country that the architects to this building are 2 young boys. It is so nice that all of you are standing, and we will honor them in the august presence of Bhagavan Baba and the Prime Minister. The 2 architects are a 35-year-old boy, Ravi Shankar from Bangalore, India. The second gentleman who gave you this stately building is Rajan from Delhi, India. Shall we all join in singing national anthem now? అన్నింటికంటే ప్రధానమైనటువంటిది ప్రారంభం నుంచి నేటి ఓపెనింగ్ వరకు కూడాను ఒక్క దినమైన కానీ ఒక్క నిమిషమైన కానీ విశ్రాంతి తీసుకొనుకోకుండా దీనికి రాత్రింపగలు కూడాను ఎంతో శ్రమపడి
తన జీవితాన్ని అర్పితం చేసి అంత సేవ చేశాడు మా శ్రీనివాసుడు. Right from the beginning till this day of inauguration, C. Srinivas has dedicated all his time. C. Srinivas, please go over here. ఇతను చిన్న వయసే. Srinivas is an young man. అలాంటి శ్రీనివాస్ ఇంత యంగ్ పీపుల్ మాత్రమే ఈ యొక్క భవనం లోపల పాల్గొని ఇంతటి భవనాన్ని నిర్మించి అందరికీ ఆనందాన్ని పంచారు. This building is built by such youngsters, and therefore we enjoy today. ఆ ఢిల్లీ రాజన్ కూడాను మా యొక్క స్టూడెంట్. Srinivas and Delhi Rajan, they were our former students of Sri Sathya Sai Institute of Higher Learning.